Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Excellent jam, Suwaib. Yo, apply. Yo, luta do de. Luta mo nulo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Bisul mu fine. What? Bisul mu fine. Oh, yes! Wave Axina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave. Bisul mu fine? Wave. Your money is yours. Welcome back. We are with Alhaji Mustafa Njai, a.k.a. TAF of TAF Africa Global on Coffee Time with Peter Gomez this morning. We've just finished part one. We are coming to part two, where we will be asking questions about TAF himself. Your love, for social media. Mm-hmm. How did it begin? I mean, if Martin just pans around and shows your gadgets, you have more gadgets than we have, for a YouTube project. I mean, did this love affair with digital appliances come about? Let me first tell you, it started in 2018 when I was interviewed by Wode Maya. Mm-hmm. Wode Maya is Africa's biggest YouTube. Your adopted son, Yes, my adopted son. So it started with him. I noticed that he interviewed me and it went viral. And it was good for me too, because people were, it showcased what I was doing in Port Harcourt. And so on and so on. I just started realizing how powerful social media was. That at not much cost, you can reach your targeted, or market or your targeted audience. So then I gradually started going into it. Then later, I am doing my documentary. When it was being shot, they got some equipment also. The guys who were supposed to do it brought some equipment. So I started developing interest in it. Mm-hmm. And my kids will tell you that my dad loved gadgets, and what I do tell them is that, look, unfortunately for me, and very well, you guys are fortunate, my dad wasn't wealthy enough to buy me enough toys. So now I am old enough. Nobody ever bought me a toy. That's right. But now I'm old enough and I need to play. So these are toys for a big man like myself. So they are my toys. I'm playing and I'm enjoying. I'm having fun of it. But aside from that, Peter, anybody who jokes with social media, you don't know what you are playing with. And let me give you a very good example. You know the issue of TikTok and the US. Yes. They wanted to ban the TikTok. But when President Trump came in, we haven't heard much happening again. When they were given a 75-day extension about what, at the beginning of the month? So anyway, but let me get where I want to get into. People like President Trump, when he had a TikTok account, it went within 24 hours about 4-point-something million followers. But what that means is that any messaging that you want, you are directly accessing your audience. So politicians are using it. Every top politician that you know these days, one way or the other, they have their TikTok account. Here in the Gambia, we do know that the presidency, I'm not sure about TikTok, but they have Facebook, they have Twitter. So social media is a reality. Conventional media, it's dying out gradually, like most things, fortunately for people like yourself. But you are going digital. That's why today you are on YouTube. It's about the audience. Yeah. And on YouTube, if you notice, you have two sponsors on YouTube. Not everybody's on YouTube with you. But because these people are interested in your YouTube audience. So when I realized this, and obviously me, I have a very innovative mind, I started, falling in love with it. And I wanted to also have hands-on. And anything that I do generally in life, I want to be trained in it. So I've been developing myself. I've been learning. And more specifically, last year, I equally traveled to Dubai, to do a course on digital marketing and social media. So I sat in a class just to make sure I improve it, to understand it. Because it's very scientific.
You know, for example, somebody sent me something that he wanted me to post. About you was more Gambians. I was in Sierra Leone. I said, no, please wait until I come, because the algorithms will be out of this country, especially with AI. AI now, in the past, you know, in the recent past, not even in the past, but people do hashtags. Hashtags are no more. Alpha, I'm sure you were watching, and, you know, like voice recognition. AI will recognize the words that you say. The reason why probably something will go viral. If I'm talking about the Gambia, when I promote the Gambia, I need to mention Gambia so many times, what I want people to hear and what to see. So now this will now be segregated into certain algorithms. They'll pick it up, and then that's where, you know, it will be fed into the content gap. There's always a gap within the content that you're trying to create. So obviously for me, my audience and my targeted market are out everywhere, like Nigeria, Sierra Leone, in the US, everywhere in the world. So, and that is why I thought that it's most effective to be social media savvy. Not only at the personal level, but even my business, you know, we are very tech savvy. Fantastic. Alhaji Mustafa Njai is with us until the top of the hour. We'll be going through some of your messages coming. Some are just messages, others are questions. 77115999 or 92323333. I'm sure TAF is also getting some response on his social media handles. You travel a lot. Do you always meet people either you always wanted to meet, or just people you are surprised that you are in the same milieu with them, same surrounding? You know, Peter, as a believer, as a true believer, I'm sure same thing with you. We believe in destiny. I believe that a lot of things happen because it was meant to be. And the argument can be there, and that is why luck comes in too. Some people are just lucky. I mean, others are not. But you know, with some efforts, you get what you want to get or where you should be. But at times, these things do happen. For example, even yesterday, as recent as yesterday, let me give you this story you haven't heard. I flew A-Sky from Freetown. And when I fly, to tell you the way how pragmatic I am, when I do Banjul Freetown, I don't fly business, I fly economy. And I try to be, you know, because it's 1 hour. So for me, it doesn't matter. So I sat there, and I was sitting next to a lady. And obviously for me, and I will tell those travelers, the worst thing you can do is sit on an aircraft or a plane and not to talk to the person who's sitting next to you. And not want to do anything because you don't know who she or he is. Yes. And so when I started speaking to her, obviously, you know, she's Nigerian, but I then discovered that she was the executive director of the Goodluck Jonathan Foundation. Oh, wow. So obviously started chatting my Nigerian-ness, But then he said, oh, sir, but you know, I mean, actually my boss is sitting there. I didn't see him. I was in the same plane with Goodluck Jonathan. Actually, there's a meeting today here. Yeah. So, you know, so these are the things. So he took my card. So fast forward, it is possible that now there is a network, there's a connection now to Goodluck Jonathan, who's well connected. Absolutely. I came from Dubai. I mean, I was invited to speak, you know, at the global global justice, peace and love. It was a big event, and mainly of elderly statesmen. In there were like Valencia of Poland. Yeah. He was amongst the invited guests and the speakers. And I incidentally met Amina Gurib Fakim. She's the first lady president, woman president of Mauritius. And as recent as 2015 to 2018. But, you know, for me, I network very well. I'm very open. So the incident, the way it happened was, I was sitting at dinner. So she came and joined my table. So we started chatting, and I just casually, very casually turned to her and said, sorry, but what do you do for a living? So she responded and said, well, I am a retiree. I said, so then I went on. So retired as what? Yeah. I said, a politician. I didn't stop there. I went further. But as a politician, what were you doing? Yeah. He said, I am the former president of Mauritius. Peter, you should have seen my face. Yeah. Say, wow. So then I adjusted, started listening, more of listening than talking. And she's a sharp lady. Very, very sharp. But anyway, fast forward, the next day, I saw her at breakfast. You know, a very humble lady.
And so for me, with content creation, I always say, whoop, I need to pick some content from her. Yeah. You know, so I joined her, and then we started chatting, and I asked her if I could pick some, you know, which I posted. Yes. You know, so, but when I posted it, but that's the power of social media. I posted it whilst I was at the conference, because we moved from the hotel to the conference. And less than an hour later, she was with this guy's bodyguard that she travels with. And the bodyguard came to see me. Mr. Njai, please, Her Excellency wants to see you. So I came, and she drew a chair and said, Mr. Njai, sorry, I've been contacted by my people in London. They've been looking for you, you know, for the past 1 year. Seriously? Yes, from the House of Lords. And then I went back to check my emails, that you have been given an award, which was one of those awards that was given. The first one was given to Desmond Tutu. It's called the Achieve. No, this is different from the one I received. That was I thought this was the one you were receiving. No, this is different. While I was in the UK at the same time. No, this is different. Okay. So this one is called the African Achievers Awards. And she sits in the board and said, look, we wrote to you. The guy said you wrote to you, but you never responded, you know. So I went back because, you know, to be honest, there's quite a number of these so-called awards. I'll come to that. That comes all the time. I'll come to that. So I'm very selective. But anyway, so she said, please, you need to come. You know, this is very high profile, and, you know, for somebody like you, it will be an honor to have you there. So I gave her my word. So just to answer your question on people you meet, it happens all the time. And again, I think also with much humility, we are at that age also. I mean, I have been in business for all this while, you know, 35 years. And at my age now, and people I mingle with, and same thing with my network. Incidentally, somebody was in Mali and sent me a message with a photograph of a very big guy in Mali, somebody who owns chains of hotels across the West African sub-region. And she sent me a photograph with him and said, well, TAF, you are everywhere. Everybody knows you. But yes, that was Bali Musadek, who was my buddy. I knew him 30-something years ago. We are friends. We still communicate. You know, it happens a lot. Same thing, you know, somebody at the IMF met the current Minister of Finance, Wole Edun. Wole is my buddy. You know, he's the current Minister of Finance for Nigeria. But all said and done, it's our age. And we went out networking at a very early age. So we have the necessary network. I'll come to this age thing and, you know, how responsibility, you know, might increase with age or even decrease. Yeah. But on this issue of international awards, you know, with the digital age now, there are a lot of scams. You know, you have all sorts of awards that want you to contribute, you know, before you get an award. So you choose your awards. Oh, yeah. You just don't get an invite from Peter Gomez to come and accept an award in Mongolia and you start making arrangements to fly. No way. What are your reservations about awards generally? You know, look, there's always the bottom line, at the bottom end. You know, for me, generally, when I read a letter, I start from the bottom because that's where it's monetized. So, yes, quite a lot now. Quite a lot of people, it's a money-making venture. They will give you an award, but then, oh, please, you have to buy a table or you have to hotel fees, whatever. If you do the math, by the time they're ready for the night, they will cash a lot of money. Absolutely. So for me, it's a no area. The moment you start either advertisement or the other, and I will say, no, I'm not paying for this. I'm not paying for an award. And then I do my own research. I do my own due diligence. I mean, I don't accept every award. If you look at my recent awards, one, for example, by the African Union for Housing Finance, I mean, that's at the African Union level in housing finance. You know, there's a one we received in Nigeria. There are professional bodies. You know, when they give you awards, you don't pay for them. And that was why I missed this one. You know, when I saw it, I didn't go into detail. Yeah. I don't know who was there. But now you know it's genuine. Yes, I know it's genuine. And it's worth, you know, going there. But I am actually going to receive one in Benin by the Pan-African something on African whatever. But I've done my due diligence. And I have a team that does it. Because my lawyers in Nigeria, they do all my due diligence. You know, so if I have something, I send it to them, and they've got the platform to check all this. Fantastic. So yes, to answer your question, there are a lot of awards coming up.
Some are genuine, some are not. Some are scams, some are money making. But I think we are at an age where we are not looking for recognition. But if we get recognized at the right platform, yes, we go there and take the honor. ñu ñëw nag ci mag mat naa bàyyi ci réew. waaw fi nga tollu kenn nga ci mag yi. te nga gis ne yow da nga am wareef ci réew mi. te du Gambia rek fépp foo xam ne xam nga yaa ngi faa def sa business foog nga ne am nga wareef ci réew mi. ma bëggoon nga waxtaan ci loolu noonu. waaw xam nga Peter parce que xam nga léegoo li ñi naan waa taf moom xam nga ma dafa foog ne li xam nga façon yi ruuma bu nekk dégg nañ ko. waaw xam nga li xew mooy. gis nga ma wax la benn baat loo xam ne man maa ko si yokka xam nga dañ ne ku munul bawul. lu yaaxu yoo la. loolu moom yàgg nañ ko wax. waaye man laa si yokka man li ma si ñambaas. ku mun te defoo tamit du yaaxu yoo la. kay. nga mun. ba pare toog di xaar jàpp sa njàmbur. ba mu yaaxu. su yaaxoo bon yoo la. kay. so fo naa wax naa la lii lu yàgga ñi ma jegeñ na leen ko dee wax te dafa am loo xam ne dafa war nit mooy sa conscience lan moo sa conscience mooy sa diggante yàlla yow yaa sa diggante yàlla nga xam ne su yow rek la lan nga xelaat lan nga war a def man dama jàppane to a certain extent fa laa tollu nit rek laa nag bul ma dee jooj ci yenn yu bari yu maa def or whatever mun naa juum parce que man nit laa juum te mun na ñàkk a am waaye nag si li ma gëm si suma xol ak ni ma practice mooy lu ma war du ma xaar ñu wax ma ko si boor yu bari nag te bi si njëkk nag mooy réew mi ñu dëkk nii parce que man lu ma mun di am si biti Gambia moo ma ko gënal loolu moom lañ ko am dañ ko wax parce que su fekkoon ne pour toppa alal rek la ak toppa tur ak toppa business dëkkaatuma fi li ma dee am si biti ak li ma dee recognize ay yi ma dee am moo ëpp fii waaye nag man fii laa bokka dafa am lu ma fi war an li ma fi war mooy ñu jéem a ànd ak ñi nga xam ne ñoo fi toog fi mu nekk nii ñu ëppa si ñi nga xam ne ñooy yëngu si mbiri àddina an mbiri àddina mooy nguur te nguur soo ko déggee ñaari boor la nguur dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo toog di régler dëkk bi ñoom lañ ko jox responsibility ñoom lañ sànnil karta ñuy def juróomi at yoo xam ne liñ def la ñoo toppa kenn mënu ci dara waaye nag war nañ leen a jubanti léegi mu am yoo xam ne bàyyi nañ xel ne liñ def nii du yoon ñu am nu ñu leen ko waxee parce que soo àggee yenn at yi doo def yenn yi du yar du teggin buur dooleem dafa bari soo dafa am nu ngaa waxee moom beneen bi tamit mooy ñi nga xam ne tamit mooy ñi nekk ñoo ay opposition ñooñu di xaar nguur tamit ñu tamit da nga am nooy jokkoo ak ñoom xam nga dëkk bi li ñu fi war a génnee man this time ma focus si Gambia dafa bugg a àgga yoon boo xam ne loo gis rek am nga benn boor lañ koo seetee loo wax rek da nga bokk am bokkuloo soo jeexalee interview nii tey dañoo seet interview bi ñan la gën a arrangé ñooñu kool la compliment la xam nga ñi nga gën a dal ñooñu mere la waaye soo one thing loo xam ne li ma jàpp ne moom laa war a def ku mel ni man mooy ma xala nag li ñoo angale ooyee thick skin lu waay wax o loo def si yow la man suma diggante yàlla laa seet ak dëkk bi so loolu laa gom te dama see ñaax tamit am na mag ñu fi nekk ñoo xam ne ñu toppa ñi am ni man oo ñu ma mag sax ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc si lu bari buñ toog bàyyi ñi nga xam ne ñoo toog tey rek bàyyi la ñuy def lu nekk parce que su yaaxoo ñëpp la yaaxul su tawee Gambia du am si benn kër rek o benn koriget ñaaka taw si beneen bi soo man li ma dee def mooy te naa wax si foofu ma xuus si rek su ma gisee loo xam ne dafa jaarul yoon dama dee kool comme wax naa ko si yenn interview yu bari ñu bari am naa seen nomba te bugguma tudda tur waaye dafa am koo xam ne dëgga ngir suma expérience moom dinaa tudda turam ak jëf yu mu def mooy Senghor ki nekkoon NRA nekkatu fa léegi Modou Senghor waaw nekkatu fa léegi ñeneen ñi di ko Doudou Senghor waaw retire na ma jox lay benn exemple dafa am benn bis te dama ko dee call often parce que télé bi su ma gisee dara loo xam ne daal lu war a am la o tadi bu yaaxu rek dama ko call du ma ne gis nga diggante Saña nga fii nii pour xool yi faa nekk du leen ko paaj gaaw balaa moo yaaxu non koto ok baax na dañ ko xam nga man fa dama fa ne use all the time du yàgga rek ma gis gars yi toppatoo ko waaye bii nii gis nga bàmmeel yi sooy dem si bàmmeel yi fii nii Joswang dafa benn time benn créateur bu mag moo fa nekk ma bàyyi xel moto suul bi suñu dee suul yi almost dafa bugg a laal loolu soo ma kol ko ma ne ko du and it was on a Thursday foog naa
Thursday laa ko call ne ko doo leen dimbale ngeen paaj loolu waaye because moo dee suñu dee suuli mu ne waaw baax na next day bi xam nga Banjul rek ma dem suul on a Friday after juma gars yi ngeen liggéey overtime di ko fix xam nga loolu nag dama jàppale itam dañ ko war a jikkoo si dëkk bi parce que dañ dee sànni xeer public servants yi too much dañ korop dañ lii duñ liggéey waaye nag du ñëpp ñoo mel noonu definitely te man suma expérience dëgga am na ñoo xam ne comme ñun rek dañ waa doomi réew mi lañ waaye nag liggéeykat lañ du loolu dinaa ko si wax ministre yi di same thing Ibrahima Silla tamit the most recent one bi ma ko koolee mooy affaire yi solar light si trafic bi dama ko kool ma ne ko xam nga solar soo gisee muy effective dafa fekk panel si clean soo bàyyi leen xel presque fii daf dee am dust storm na ngay def pour clean ko mu ne ma wax nga dëgga wait a minute waaye foog naa ne gisoon naa ko si agreement bi am na lu ñu si contract bi am na lu ñu war a def he was responsive ñun loolu la ñoo ut so fi mu nekk nii ñun mosuñoo soxla place yooyu to start with ba pare soxla wuñ ko amul dara luñ si war a def tamit loo xam ne mooy wàññi seen doole li ñu war rek mooy suñ gisee loo xam ne lu baax luñ def ñu kool leen compliment leen ne waaw góor yi góor la jërë ngeen jëf si lii suñ defee loo foog ne yaakaar nañ ne xëy na dafa bari dafa dañ ko ñàkk a def sax mbite gisuñ ko parce que tamit liggéey nguur yombut li nga war a def dafa bari nga am noo ko waxee fàttali leen ko soo lii daal man loolu laa gëm man fi mu nekk nii du ma gisee ma businessman rek xam nga angale léegi si US yi dee gën a ees am na social entrepreneurship loo xam ne da ngaa bàyyi sa li la war si sa fi nga dëkkee and loolu mu ngee ñëw fool si dama jëma olofal waaye dafay xaar na xari li ñoo ooyee ESG léegi compagnie bu nekka dafa war a try mu ESG compliant and man I am an advocate on ESG may suma chairman Dr. Karamo Sonko fi mu nekk mu nga China Chinese yi fi mu nekk is a consultant on ESG mooy environmental social and governance looy def rek da nga war a seet impact li nga def si environment bi number mooy E bi S bi mooy socially xam nga man mun maa dem rek def dara rek damaa seet naka laa impacté tamit society moom mooy the social part of it and governance mooy governance naka lañ ko doxalee man corporate governance and even public governance so lii daal lay ñaax daal ñun ñi nga xam ne ñu ngi si age bracket bi leen nañ bàyyi seetaan bi ñi toog ñëpp ñi suñu ay jarbaat lañ am na ñoo xam ne sax mut nañ leen papa waaw nañ leen dee seet ni dima bi ma waxtaan fii ak taalib xam nga taalib man ma yaayam ñoo bokkoon classe taalib doon question waaw suñu jarbaat doon woon na ndax xëy na mut naa ko papa ma ne ko yoo yaag suma caat bi waaw yéen ñëpp a juddoo 1986 waaw soo really loolu daf ñu war li ñu war rek mooy mu am ñoo xam ne they are more of eminent persons an ku mel ni Goodluck Jonathan gis nga ko tey mu ngi fi loolu la def nekk na président ba pare there is always life after position booy serve so at the level of the president kuy doon président da nga war a bàyyi xel ne there is life after the presidency te yëpp sa legacy moo laa yóbbu absolutely legacy mooy lan nga liggéey ku mel ni Goodluck démba business class la toog mu ngee travel commercial flight kooku su daan jóg président yi Nigeria ñaata plane na koo toppa plane yu seer yeeg di boot ñu koo toppa ak yëpp soo daal lii lu jar a bàyyi xel la ne nit da ngaa toll foo xam ne si at dafa am ju la war so what are you an entrepreneur still? No, man, I'm a social entrepreneur now. Okay, I'm not man affaire utuma xaalis fi mu nekk nii su fekkee ut xaalis la parce que su ma ko utit fan laa ko yóbbu ku dem ba am léegi tey at 68 léegi tey 7 si dugga gis nga loo am sax doo ko mën a consume so yenn yi ñàkk a xel mënut a passé loolu di ut loo xam ne du la jëriñ dara so man ku ma xam ne suma business fi mu nekk xale yee ko amee bañ naa ko ba faj na mus naa ko wax fii nii man xam nga Peter kañ laa mujjee sign check signature to man suma account di business bi am na 20 years very good man du may sign yoo xam nga loolu ñu ngi def business absolutely ak West Coast check boo receive suma signature du fa nekk kay suñ doom yaay def business ñooy def business Thérèse la ak Yaba Dieng waaw so loolu daal lu jar a bàyyi xel la ñun li ñu war fi mu nekk nii mooy ne dafa am lu ñu fekkee nañ fi yu bari fekkee nañ ñetti nguur yi yëpp yi fi amagum ba pare ñu ngi yëngatu bokk nañoo ñi fi nekk jamono
ba pare nañ xalaat tamit ñu ngi doogu ñii ñëw suñ seet yi ak ñii ñëw ñu defaral leen ba nga xam ne bi la leen fondement moo waral ñuy ŋàññe yi xew tey waaw parce que dina la gétteen ma waaye tuuti la ñoo gétteen ña moo gën a gétteen mooy ñi ñëwagut waaw ñi ñëwagut ñu naan waa dëkk àddina dafa naxari fekk sa maama ko defoon sa maam moo jëloon li dëkk bi moom mu def ko naka sudut noonu waaw jël bor tey ne waaw waaye su ma seetaat dina ko fay non so boobu is 50 years down the line dëgg la Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Excellent jam si Wave. yow Ablaye yow lu tax doo dee dégg lu tax mënuloo jël moto nga andil ma xaalis hello xanaa lay waxal Bisul mu fine. What? Bisul mu fine. Wave Axina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave, Bisul mu fine. Wave, your money is yours. Just before we go on to start, looking at some of the audience feedback, diaspora engagement. What's your advice on how to go about it, to government? Sudan man la henya ministry dafa rëy why at least there should be an active department There's a directorate in the I wonder how active they are in the Ministry of Foreign Affairs. I wonder how headed active by they are. one Kamara. I think it's Modu or Musa. Xam nga dama laaj man Sudan lan si yaakaar and what I would have done I would have put in an active because look the people in the diaspora they can only be contacted virtually not physically most of the time so da ngaa seet lan mooy seen soxla parce que ñii nii li ñu aussi si réew mi su fekkee ne 20% of our GDP or mooy moom la gars yi di contribute da nga leen a utal tamit lu am noonu fii nii nga xam ne ñooñu dañoo engage ak ñoom ñu xam nañ soxla diaspora bi seen soxla bokk na si liñ day def suñu amee seen xaalis dañ bëgg a samp kër loolu seen soxla la bokk waaye tamit lu fi xew ñoom la Tubaski su jotee ñoo jënd xar yi Màkka su jotee ñoo yónnee Màkka lu ñu war a def su school yi jotee ñoo ko def so you should have set up war ngaa set up ministry boo xam ne or department boo xam ne dafa very active mu engage leen and lessons to learn mooy da nga seet fu mel ni Dubai gis nga dëkka da nga bàyyi xel li nga bëgg a def Dubai mu ngi commencé ba 1971 yàggut soo seetee ñun suñu independence ñun 1965 la waaye Dubai bi ñoo coow nii yëpp the ruler of Dubai Sheikh Zayed mu ngi ko commencé di xelaat around 1971 si la gina léegi fi ñu toll ñoom lañ def rek mooy ñoom dañ bàyyi xel ne nit ñi ñoo am importance xam nga Emirates yi luy the percentage of the population Emirates is 10% of the current population of Dubai 90% of the UAE 90% are all foreigners but they've set the rules and the policies and the ease of doing business and the ease of living there bi nga xam ne ku nekk fa bëgg a dem so man li ma yaakaar mooy ne waxuma la ñun ñu seet foreigners yi rek de pour ñu ñëw fi de waaye nañ seet suñ doom yi nga xam ne fii lañ bokka am fi li ñu war a am dañ ko war a am suñ doom yi suñ rakka yi suñ mag yi ñeneen ñi ba si diaspora ñu try daal defal leen lu yomba suñ bëggee jënd suuf di process la wax rek of jënd suuf rek it should now be digitalized xam nga léegi yaa nga am all this money transfers yaa ngi ko am there are instruments yoo xam ne mun nañ ko use nañ ko modernize again on human capital tey foo dem pita fekk nga fa doomi réew mi koo xam ne dafa kabaabal ba dof doo ko gëm sax foo dem ñoo xam ne dañ jàng dañ leen naw fi ñu nekka ñooñu pare nañ sax saa yoo waxee ñoom pare nañ sax pour liggéey si nga xam ne doo leen fay sax li ñoo yëpp pro bono nga taab seen knowledge so daal maa ngi urge daal nguur gi daal let them really look into the diaspora see how to engage them so by engaging them meaning that you are only going to boost your economy and again loolu bi gën a controversial rek mooy diaspora voting su fekkee ne bii passé na because 2026 is here lu mun di xew balaa nag ngir yàlla next living bi nag nañ fexe diaspora bi vote balaa 2031 waaw ngir yàlla nag dañ ko def soxla boo xam ne si lañ bokka te xam nga nag affaire politique dafa tëradi da ngaa nekk si góor gi doo fa nekka and we have seen it today if you look at Senegal is our best example
C'est la Sénégal. Less than what? About a year ago, it was headed by Macky Sall. Today, he cannot even come into the country. Ak anybody lu bokkal ñu ngi dégg yu xew yëpp. So lii nañ si bàyyi xel. Nañ bàyyi xel ne àddina si waxaan dafa tere di sakatuma nguur. Absolutely. Yeah. Absolutely. Pastor Forbes is the first contributor whose contribution I'm going to read. Enjoying this. TAF's passion for the country is positively infectious. Are you hoping that it is infectious? That people who listen to you become as passionate about the country as you are? Loolu lañu war a def. Man ko gërëm tamit di suma rakala suma comrade la suma dafa am ñoo xam ne ma jaar xuus rek dafa am ñoo xam ne daal Imam Babali xam nga soo waxee ne suñ ko ne sa waaji rek taf la man su ma ne sa waaji rek dañ xam ne Imam Babali la suñ ñëwee tey ku mel ni yow Peter yaa ngi toog dëgg la waaye tamit am na luñ fuñ jaar parce que fa bis noonu la mel ñu mel ni ñoom Dominique Mendy bari nañ ñoo bari ñoo xam ne àddina daf ñu boole ba ñu ormalante loolu lu am solo la soo pasteur si ñooñu la bokka loolu lañ des this movement bu ñu war a def ñoo xam ne dañu war a gisee ñun ñi nga xam ne bokkuñ parti bu leen ñu jooj ngir da nga am sa intérêt si parti léeg-léeg ñun liñ gis dafa bari liñ fekkee dafa bari li ñu war rek mooy toll nañ at yoo xam ne suñ gisee lu baax ñu wax ko absolutely suñ gisee lu bon luñ ñëw rek xas la ko o man doo ma gis musa gis mukk ma dem suma social media page del si kaw nit waaye nag naa accès si yoo am ni ma la ko waxee so loolu daal maa ngi ko gërëm bu baax pasteur suma rakala suma lépp la mu ngoog daal. All right. Good morning, Uncle Peter. Kindly ask Mr. Mustafa Njai TAF if it will be possible for us in the university to have him on a scheduled date for interaction about youth empowerment. In fact, what about youth empowerment, you know? Yeah, but you know, listen, I mean, the university, I have programs. Actually, I'm not they want to engage me. I do all the time do it. You remember the last time, Father something, I went there. Father David Jaju. I went there. So, man, I am ever ready. Giving my schedule to, I have a very tight schedule. That's the reality. Giving my schedule, munuma them all the time, do wahak you know, do time yes. And I do, I'm the Numa reach out recently from the university. Okay. And I'm working on my schedule, and I'm more than willing. I wish I could just youth empowerment. It's important. Well, it's important. No, hale yi funjar bay len help because ñom sen jamono la ñun suñ jamono jeex. Why dañ jene hale yi dañ télé dégga. Waaw tamit xam nga rek yëpp du mëna ànd nekk benn. Waaye fekk ñu ngi engage rek. ñu déglu wante rek. Engagement am rek jàmm dina am. Absolutely. Good morning, Peter and TAF. I would like to I would like to disagree with your host that the Gambia is not endowed with natural resources. 1, our most important natural resource is the human resource. 2, soil, water, and biodiversity resources. 3, if Senegal is exploiting or exploring oil, gas, and other mineral resources, there's no doubt that if Gambia prospects its resources adequately, we will discover resources that we never expected to have. This is possible if we invest in meaningful research based on the country's needs. And this is from Aruna Job. Well, xam nga first to start with. Xam nga li wax noonu Aruna Job. Mu ne he disagrees. Loolu dama si kontaan. Bu nga àddina tamit loolu lañu war a jànga. Njóobeen Njaayeen la. Waa du far nga sax su boobu passé sax. Gis nga looy defati. Disagreement leads to agreement. Loolu moom is positive. Xam nga ni ku nekk da nga am opinion. True. Waaye man li ma wax yow su ko dégloo bu baax tamit. Bi ma list the SWOT analysis. Use naa the same thing ma turn ko around ne it's a disadvantage. Soo déggee ñoo ne resources. Yenn yi nga xam ne yeneen dëkk yi am nañ ko fu mel ni Sénégal li ñu am si liñ seen suuf si ñu amuñ ko platinum mu ngi fa gold ang fa céréon fi le diamond ang fa Guinée-Bissau phosphate mu ngi fa géej gi moom affaire yi oil beeg yooyu du ma si dugga because defoon nañ fi ay soil defoon nañ fi ay investigation sax yooyu boobu is too detail loolu du suma area waaye daal opinion am la am wax na ko jarul ñu guddal si torop. Wow. Suggested question to Mr. Njai. Your company developed Brewfoot Gardens and AU Villas on land formerly held by the Mane and Sane clans. What compensation did you provide to the community? And what percentage of the development's current market value does this represent? Well, I have a question I don't answer. And when you answer this, let me answer this in English. At the time that we were being allocated
Brufut, we did the right compensation. There's a government stipulated schedule of how this thing should be administered, and it was done, and it's in the files. And I can see, people always, some people always try to hit this, but questions are never asked right opposite us. The land that is sitting there, undeveloped, by a foreigner, you will never hear in this public space how those guys, what they compensated. The same question being asked to Mustafa Njai, you will never hear, and it is not developed. It is still undeveloped. They didn't fulfill the right requirements. But straight to the answer is that at the time of allocation, like most allocations or all allocations, the right compensation was done, and the files are there. And I would even go further. Quite a number of people, they thought that, some people thought that after Yaya Jammeh, they will come back to Brufut and inquiry will be done and they will be taken up, whatever. But look, there were a lot of inquiries that came up. Actually, you know what ended up happening? No. The government owed me certain things. With all these things that we were saying, and after 17 years, I got what was owed to me. Fantastic. So just to tell you, a lot of things, it's in the public domain, and people have an opinion, they form an opinion about it. And we don't own the land now and the development at Brufut Gardens. Brufut Gardens has a positive impact on the housing development of this country, whether one sees it that way or not. But it's a huge development done by a Gambian or a Gambian company of 600 units. And today, it's owned by different parties. I am not the owner. But I was the developer, and there were benefits, economic benefits to this country by ways of employment creation and material being used and so on. TAF is unique, Alhaji Peter. UTG badly needs someone like TAF to guide and nurture students as we embrace technical education in the university. This is coming from Kaba Sise. Kaba, yeah. Charles Street. Charles Street, yes. Nongo after Yele. Yeah. So you want to lecture to university be, for at least 1 year. Would you be able to? Of course, to make... Peter. Lolo jirta like man dama talk naka TAF Leadership Academy. And every month, my halay fair len, joh len lecture, and more than willing to do that. Okay. Lolo mom, look, daf ñu war ham doo ko yóbbuwaale fi nga ko bàyyi. So pour share ko, not only here, anywhere that I am called upon, which I do very often now. I am more of a public speaker, and I go and I share my knowledge. Peter, I'm a keen follower of TAF. Can you ask him, with all the projects going on in the Gambia, one component is always missing: maintenance. Is Gambia ripe for maintenance? Well, that is actually, it's a policy issue and policy and implementation. Maintenance, it's not only public infrastructure or the things that are going on, but even your houses. You go past some houses, people don't maintain their houses. And there are people who should be responsible. Like public infrastructure, it is the responsibility of government, central and government, and the municipalities. And again, compliments again. Today I just drove in past the roundabout, Brusubi roundabout. It's relatively clean, nicely cleaned. I love it, because that was something that really I was always upset about, the littering around there. Okay. But when I drove this morning, whoever did it, please, great compliments. Let's keep the place clean. Yeah, keep it clean all the time. Yeah. Good morning, brother. Thank you for inviting Brother Mustafa Njai TAF. Could he touch more on the issue of sand mining, especially around Saro area? Environmentally, I think this could cause a big threat to the small island of our capital, Banjul. Also, what difference those deep sea salty sand, usually from the beach, those deep sea salty sand compared to the sand we usually get from the beach? I think comparison between... Well, what is coming, the sand that we see coming from Saro area, it's a bit silty. You can see the color even. But we don't have choice. You have to manage it. That's the reality. You have to manage it. Yeah, you have to manage it. It's not as good as... No, it's not as good as sharp sand. We call it sharp sand. At times, sand even... But here, the structures that we are using, it's not that complicated. We're not building skyscrapers and so on. So it can be managed, and that is very technical. But his question really, and the effect it has, it can also have a very positive effect.
I don't know whether it was done. Maybe there are deposits that needs to be mined, that should be dredged. You know, so by dredging it, so that vessels can go through, that can also be positive and used for construction. I am not an expert, and I guess the experts have done the right thing to make it happen. Greetings, Uncle Peter and Mr. TAF, the builder. I like the conversation. It sounds very positive. I hope we, the youths, will learn a lot from it. And this is from Alex Badunyang. When you talk to Gambian youths, do you always get the impression that, yes, they listened and, they act on some of the advice? Well, Peter, Uncle Temo but to be quite fair, I think logis rek dafa des si naka lañ leen prepare. I think we need to prepare the youth in such a way that they can be positive in life. But in terms of nit ñi niñ mel, so ma laajee my experience. For example, working in Nigeria, Nigerians are hungry, and there's a reason for it. Socially, there's a reason, because you are now trying to compete in a population of 200 million people. Apare socially, fofu amul maye ak kañ leka amu fa. So liggéey doo leka. Loolu lañ jikkoy. And dëkk yu bari ñun nag fi socially, although ñun lu baax la, tey su ma dugal si woon fekk nga teg bool taaf kay añ ma ñoo dugal raxasu dugal suma bool lekk ba suur ngay demal ma ne taaf yokkal sa paas demal loolu tam am na lu moo breed te loolu it soo gisee mu am, which xëy na it's one of the positive things waaye ñu bari fi dee ñëw ne Gambia they are very easy going, they are very lenient, but am na tam its negative side. In terms of aggressiveness, man soo ma laajee dem na dëkk yu bari mun naa la wax dëkk bu nekk naka laa ko gisee. Nigerians are very aggressive because the competition is high. If you go to Sierra Leone, they are more or less like us, but they are better trained. So they may, for example, on the site, everybody working on our site are Sierra Leoneans. Oh, wow. So this is different. So they may jigéen ñi nekk around the village ñooy ñëw ñoom ñoo de toj xeer yi di ko jaay xam nga, which happens in Bafouloto léegi fii soo fi ñëwee it's a bit different, and there's a reason for it. Bu ma ci dugga torop, but I'm sure that there are social scientists ñoo xam ne mun nañoo analyse lii ba pare jéem a isi nag naka la ñoo def ba change lii nii, parce que tamit yenn yu bari socially du faulty ñoo jéem a fi ne comme xale yi dañ def lii o dañ mel ne am na lu tax ñu mel noonu. Absolutely. Loolu lañ war a seet nag ñu address ko. Tough. The problem is we have been getting numerous rice development projects without attaining self-sufficiency in rice. What's the problem? Isn't it time to call a national dialogue, inviting all stakeholders to have a frank discussion on the way forward? We just cannot be doing the same thing time and time again without any result. Xam nga lan la? Xam nga kenn la ko, what I'm going to tell him. What is being done? What nañ ko léegi nii. We have an Amidou Dia who has taken the bull by the horn to take thousands of hectares and cultivate rice. Dialogue yi nga dégg nii kii xaw ma with due respect to him xaw ma kan la. Du jeex du xaaj. Dañoo dem au consultant kooku dem ñu am fa meeting. Gars yi fay pa DM yi. Xam nga ñu pare binda kayit yi teg ko si side bi. Loolu li tarlal Africa si benn boor loolu la. Nañ act. And I think very positive, and I will repeat it. Direction ñu war a jël mooy direction bi Amidou Dia jël. Na nguur gi empower nit ñoo xam ne pare nañoo liggéey ñu dimbale leen ñu taxaw liggéey dëkk bi ñu ñëpp ñu doo mun a self sufficient mënut a am amul benn dëkk boo xam ne li nga soxla di loolu mënut a am waaye nag at least dina improve doo importate the majority of it. And really I will repeat this over and over and over and over again. The government of the Gambia should work on empowering its locals, identifying in a very impartial manner. I underline that. Yëfi kuma naka kuma mu am ndey ak kuma mu amul ndey nañ boobu moom dañ ko tegee boor nañ ko def based on merit. Ne Amidou Dia lii la mun dafa proof boppam, and I will keep using it as an example because bàyyi ko xel. Amidou Dia started from nothing in here. Di bi nga xam comme def benn station. Look at him now. He has employed actually Haidara is the face of Mohammed. So Mohammed Haidara. I mean he has a corporate structure now. The guy Sidi Bitey mu ngi nekkoon Gaypa dafa bàyyi Gaypa mu ngi liggéey léegi Amidou Dia. Very good. So all these big names that you see like Aliko Dangote and all these guys that you see with turning over billions, that's how they start. You need to empower your own people, but not on an impartial basis. ñu ne Gambia li ko sonal mooy PhD. Wow. Pull him or her
down. Yeah. And we don't push people up. Yeah, let's start looking at the glass half full than looking at it half empty. Wow. Yeah. Assalamu alaikum, Uncle Peter. Good morning. I'm really enjoying your program today with Uncle TAF because he's always talking knowledge. What he said about Burkina Faso is very true. I watched the video where Wodemaya was showing the impressive development that Traore is doing with the government, providing all the equipment and recruiting the youths of Burkina to do the work themselves. And I think the Gambia should learn from that and stop mortgaging our resources. I always watch your videos, Uncle TAF, with Wodemaya, and this is from Modu Boy. Well, that's true. I mean, Wodemaya is my adopted son, you know, and he goes there, and we spoke about Burkina Faso before he went there. Actually, I asked him that, look, I see so many things about Burkina. I said, oh, they've invited me. I said, please, you should go. Because when you go there, you'll report the facts. Yes, most of them, well, not most, but some of them are not true. But there's quite the majority of them is true. The guy is a disruptor. Young, and he is like another Thomas Sankara. And we should support leaders like those who are there for the people, who wants to change things. The world, being innovative is one of the values of being a leader. You cannot be doing things you different since 30, 40, 50 years ago, Bentay. Them then a meeting, you go la lini, them fella, you adopt lini with their own language structured. That has to stop. We need to look at things you have affects in life, burbu set. Moi lan ni lañ ko defé ñu def ko. Gambian solutions for Gambian problems. Yeah, but let's learn from the best. It's not only Gambian, but lu baax. Su fekkee ne lu baax li ñu ngi ko jëlee China. ñu jël from Chinese yi. ñu bàyyi lu bon li. Americans li ñoo ici ñu jël lu baax li bàyyi lu bon yi. Den dëkk noonu laa demee. waaye daal ñu ici ko rek lock stock and barrel rek. bor bu set rek defal nañ study bi nii lañ ko defee ngeen dem si conference bi nii wax ji daal dañ ko war a wàññi. daal ñu def daal again rek empower daal. Let's look at Gambians at every level, though. You know, it can be structured. For example, if you take somebody like, I'll still just stay on to Amadou Dia. So ko jëlee da nga dem soo ko engagé da nga ne ok yaa ngi def lii de ba dama bëgg tam nga buildaale ñoo xam nga ñoom nga subcontract ñu defaral la lii so Alpha Soumaré dinañ ko jël Alpha moom fu nekk nga create opportunities for others so mu ubbeeku moom moo daa package so nañ ko empower moom mu def packaging bi saako yi ñoo dugal maalo yi jox ko kii nii ok machine bi ñu def lii jox ko kii nga jàppale leen noonu la dëkk di groyee noonu lañ dee build des planes yes nga gis ne wings yi dañ jógee Germany fuselage bi jógee Mongolia yeah so the whole ecosystem everything around it ku si nekk na si am na si mos dara loolu mooy yóbbu dëkk and then nga develop the middle class of this country needs to be developed seetlu nañ tamit ne TAF dafa dugga into motivational speaking léegi TAF dafa génne ay videos di ñaax nit ñi di leen wax loo xam ne daf leen a lift up it's uplifting understand nga daf leen a yokka njàmbaar waaw xam nga waaye da li ma doon rek mooy lu xiir TAF ci lii xam nga yéen ay xam nga comme for example I'll tell you xam nga kañ laa eewu tey déedéet 3 o'clock in the morning mënu maa nelaw ngir interview bi okay and people need to understand this yes. That one needs to be prepared and xale yi maa waxal loolu la nga xëy suba rek léegi da nga ñu ko kii li mu wax moom la xam nga lii ñu ko plan interview bi when was it about 3 months ago yes say ko plan maa ngi xalaat yan question ñooy ñëw su ñëwee naka laa ko answer ba pare yéen a ma research like for example there are 3 sites I was very interested in I went into a detailed research on them there's a website of MOPSI Minister of Basic and Secondary Education. I went into detail. There's all the statistical data is there. All the figures are there. Because su ma nekkee si fii di wax. moo tax nga doon mbiri waas ak pass rate. waaw dama ko seet. mu fa ñoom ñoo ko fa def. beneen bi mooy. ma dem into population census. report bi. ma read ko. seet di ma fa bëgg a yëpp naka laa ko analyser. beneen bi mooy. the land policy. boobu tamit ma riir ko again xamat ngañ kumba ba waaw again compliment to xam nga xamat suma waay la tamit lu mu deew suma waay la dema ci guddi rek ñu ngi waaw suma waay la waaye Abdou Touré moo fa nekk consultant la and Abdou Touré moo ma ko yónnee and Abdou Touré am na benn ku fa nekk Malang fona mooy non mooy deputy permanent secretary du Malang Jaasi non du Malang Jaasi something Malang moom mooy ma ne ko director of physical planning léegi mooy deputy permanent secretary moom moo wax kii ne ko nañ ko yónnee TAF mu seet ko xam nga loolu mu ngi am si dëkk bi
te léegi man dama avoid rek pour wax tur xam nga léegi suma yaram daf dee daw si ñeneen ñi foofu mus naa faa dem lance li ñoo wax ni yëpp am ku ñu ne ma ne ma Uncle Taf ngir yàlla bu ñu jox butuut yow li nga def suñu la mënut a jàppale waruñu nga jël dara si yow so maa ngi bëgg a buttress this fact rek ne am na ñu nekk si nguur gi yàlla rek a tax ñuy liggéey nguur yombut foo dem li ñu leen def fay bariwut liggéey bi métti na so again rek great compliments to all these people that we deal with in the public service it could be better it can be improved dégg la loolu am la waaye daal du saa génn daal ñëpp yoro lañ. Would you like to make that your final word or those? Well, your my final word rek mooy bi ñu waxul rek mooy xam nga I'm launching my documentary. My documentary. You touched on it briefly. Yeah. I have a documentary being launched. It's called Walk with TAF. Internationally filmed and developed. It's taken over 3-4 years. Filming it. Oh wow! With producers flying in and out. Because again, whatever I do, we targeted that it's something that can be played on Hollywood or on Amazon. Netflix, all those. So you need to be compliant, the type of cameras being used. Yeah. So compliment to all the guys who worked on it. Alaji Manka was one of them. People were flown from Senegal, from France. Now it's ready. And everybody, my team, my media team, headed by Alpha, they are doing the final edits. So it's called Walk with TAF. And it focuses on me, my life. Since I was born to date, but also it's also touching on some of the events that happened in the Gambia, like 1981, where I was, what happened, 1994, where Fanla Nekon, Lalmoheo, what happened, 2016, what was my role, Fanla Nekon. So all this, so the documentary is not only about me, but it's about also portraying the Gambia. So I've shown a lot of places and Gambia, the way its fabrics. And it will be premiered, as we say in films, it will premiere on the 4th of May. It will be on GRTS at 8:30. It will be on Paradise. It will be on the Fati Network. It will be on Kirfatu. It will be on Sahara, Star TV. Mostly all the national TVs will air it on Sunday. So please watch it. It's the first part. And then is it going to be a syndicated airing at the same time across? We give them our product, our material, and they will play it. Okay. It's at 8:30 this Sunday on the 4th, and then the second part will be played on the 11th, and then it will be repeated the other days. But other than that, it will be on my YouTube channel. So if you are watching internationally, my YouTube channel, which is Mustafa Njai TAF, it will be there. It is something that was really professionally developed, and with a lot of money. A lot of money was spent doing it. These things are not cheap, but professionally done. But it is done to tell my story, the reason why it happened. Quite a number of people have been telling me that I need to write a book. It's coming by 70. The book will come out. About my memoirs. That's in another 2 years. Less than 2 years. Okay. We're working on it. That the book will be ready. But I thought that now, because of visuals and what happens, people, they watch things than read things. So it is done to write history. Because Peter, dama dee déglu léegi am na benn bés si télé bi laa ko dégg ku ma toog di wax naan mu ne xam nga taf VTC la jàngee man jàngee ma VTC so yooyu dañ ko war a génne am na ñoo xam ne soo fi jógee dañoo dem wax story bi wecci yëpp man na bëgguma loolu dal ma so li maa def nii dama wax loo xam ne lu am la ñaareel bi tamit rek mooy pour jaay suma dëkka gis nga léegi for example Sierra Leone the way I am honored in trying to market Sierra Leone fekkut visa actually I'm going back on the 12th and I have been engaged by the Ministry of Tourism, on trying to promote tourism in Sierra Leone. So, Lolo Mawar, I am Gambian, number one, but number two, I am African. Wherever, all of kulamba yate, dago fañ la nobé. Fuñ ma nobé dal ba dem fofu. And I just last word dal gërëmati la rek Peter waxtaan bi du jeex man ma yow. Di gërëm ñi ñoo déglu yëpp di leen thank ku ne koo xam ne rek yaa ngi déglu rek maa ngi laa gërëm. Lu ma fi waxte juum rek si man la lu baax si yéen la nobody can stop me for who I am. It is what I believe in and my values mooy suma values nit la nag mun naa juum su ma juumee ngeen baal ma rek waaye daal I love the Gambia and I pray that we all see the Gambia as one. So juumee nañ blame Imam Babali. Mun na la dégg de dafa bari ay mu nga nekk India dina ko déglu su paree dafa analyse li yëpp xam nga quickly dina ma yónnee voice note xaaral ma traité ko soo ma yónnee voice note wax ci lu baax lu ko may dama ko forward taf non xam nga suñu last minute lu ma wax bi ci moom su ma ànda Imam Babali boobu naa si wax tuuti rek li tax mu neex mooy ni ñoo gis noonu
duñ dee juboo si yëpp te loolu ànd noonu laa mel. am na ku baaba li jubóol ci dara. waaw waaye man ndax ma su ko dégloo pare. keroog last time xam nga lan laa fi wax. dama wax ne man dama gëm suma boppa. loolu laa wax si interview. mu kolom mu ne ma am na loo wax war loo ko waxati ma ne ko mooy lan mu ne ma doo wax ne da nga gëm sa boppa. gëm yàlla rek moo ko moom. xam nga loolu dafa baax si ànda. xam nga ma si li mu wax dëgg la. soo mu ne sooy wax gëm. mu ne fi mbóor la mbóor ñoo dee wax loolu. waaye daal gëm yàlla rek moo ko moom soo loolu mooy ànda. soo ñun ñi nga xam ne ñuy jiite ñoo si ëpp nag. li ñu leen dee wax. du saa gën dañ leen bañ. dañu am lu ñu am rek boo ko siyaa ak yéen. maasi imam rek suma waaye la moom si boor bu nekk nag. you know bari seet lii rek. ma njambas bu ndaw rek recently si korité bi. xam nga tombé moo day indi gaay ay gaaf. ma waxal ko rajo bi balaa moo waxal boppam. xam nga moom li mu wax xam nga dafa wax affaire corruption. waaw waaye more or less at the same time. si la tamit président bi. di wax yenn imam yi. ngir yàlla waxutoon imam Babali. du woon moom dafa tombé la rek moo isi ay gaaf. waaye des imam Babali for you lim gëm la gëm. waaw loo ko mun di wax. lim gëm daal mooy mu nga say ñàkk a jubóoya moom loolu la gëm. ak loolu la dëkk bi war a demee. nañ am suñ différences yi. waaye nañ àndandoor jubóo. loolu rek na dëkk bi dem kanam. jërëjëf Fati. Alhaji Mustapha Njie, aka TAF, we didn't even go into his moniker, the youth man. But as he says, it's not possible for us to exhaust everything, we could talk about. Excellent jam, si Wave. Yo, apply. Yo, luta do de. Luta mo nulo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Bisul mu fay. What? Bisul mu fine. Oh, yes! Wave Accina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave, Bisul mu fine. Wave, your money is yours. Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market.